Wakurugenzi, kwa nini huyu jamaa wa Lingala alikuwa anashinda kwa wheelchair? Sababu aliumwa na mkongo. Nasemanga, mkipata umeweka kitu yako vibaya hapo kando ya Botswana, scratch that. Nikipata mtu ameweka kitu yake vibaya hapo kando ya Botswana, Namibia. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Wacha tuende nani? We tuende. Wakurugenzi. My man. Their stories once again, man. Eish. Nilikuwa nimemiss hizi vitu. By the way, mkiwa na maupuzi kama hizi mnaweza nitumianga, msiwache nikufe tu peke yangu hapa. Nimeshafanya season 3 ya hizi nonsense. I could do with some help. Now, wangwana, first of all, mtaniruhusu tu niseme ya kwamba this will be a short one. But, hey, unajua ile saying yetu ya shetani, yani shetani anaingiaga. Now, wangwana, tuko na ndugu yetu hapa. Huyu ndugu yetu amemaliza kidato. Na hakuna kitu waga inapatia watu psyche ya maisha kama ile kupromisiwa, by the way, ile siku utamaliza mtihani ufanye vizuri na kupeleka US. Unajitoleanga, deadly. So jamaa wetu mzee amepiga mtihani yake safi, anajua hapa, US here I come. Alafu hiyo dream haikuwa far-fetched, sababu kwa familia yake karibu yote kila mtu alikuwa shaenda. Wazazi wake walikuwa shaenda US, sister yake mbigi alikuwa shaenda US. Okay, si kuishi, ile tu kuenda kuzuru kurudi. Sasa ni yeye tu alikuwa amebaki hapo. Mtu yangu, yani it's coming, hii kitu imeenda. So mtihani imeisha nini, waka-agree hapo, in fact, wacha tu apply kitu. In fact, applications za hii kitu ya US zilianza during KCSE. Wacha nirudi nyuma kidogo. Huku wakati sijui Kiswahili inafanyagwa na pepa gani, Kiswahili and sijui what, akajipata akona katime hapo afternoon. Si alikuwa amechangamka kwenda kupigwa picha za passport. Yani alikuwa sure hapa nikipiga hii mtihani ni hivyo ni kwenda. So yeye anaendelea na mtihani yake nini kidogo, akimaliza tu hivi wanapiga application ya visa. So familia yake yote wakaamua wacha wapige hii application pamoja, sababu hata wale walikuwa wameenda before visa zao zilikuwa zisha expire. The sister huyu, in fact, mwenye ni mkubwa wake alikuwa na visa 5 years, but by the time tunafika hii time ya huyu jamaa, which was 2023, ndio alikuwa anafanya KCSE, ilikuwa isha expire ya sister yake. So the whole family needed to reapply for the US visa. Wacha niwaambie, kama ushaikuwa tu na mtu karibu ashai apply visa ya US, mnajua bana ile maombi inahitajikanga huko. Watu wanapigaga kesha ya wiki mzima wakiomba na kusujudu. Ndio mazee mzungu pale kwa embassy awapatie karatasi ya green, sababu ukipigwa ya pink hivyo ndio umeenda nyumbani luwere. So mazee, yani ni kitu inawapigisha roho deadly, but application ikaenda vizuri nini na wakaachia Mungu, wakasema vile kutaenda wacha kuende. Manze visa inakam, kulikuwa na everyone in the family alikuwa sawa apart from yeye
yeye ikasemekana aende interview physical. Wakajua hapa mazee. No, kuna kitu ili happen. So kwa hiyo application juu walikuwa wameapply wote as a family, kitu ili go wrong somewhere. Sikumbuki ni nini exactly ili happen, but ikakuwa hiyo application kidogo ni tricky. Pale home wakajiambia sana the reason why hii application yetu kidogo imeleta sege menegeme ni mjamaa. Juu kijana hajawahi enda huko before. Sisi wengine wote tushaienda na tulienda vizuri tukarudi, hatuku violate kitu. So they really have no reason kutudeny. Huyu sana ndio mambo imeenda mrama. So wakadecide aje wata-reapply tena. Hizo time ungekuwa unaweza ku-reapply. Wata-reapply tena lakini sasa individually. Ndio waone kabisa kama huyu ndio anafanya mambo ikataliwe. So wakaenda waka-reapply na ukweli kabisa kila mtu akapata visa yake. Done. Ya huyu kijana ikakuwa ndio ngori. Yeye lazima aende physically kwa embassy. Aende akahojiwe nini wa ascertain ya kwamba ukweli huyu ni mtu ambaye ataenda na arudi bila kusumbua watu. So waka agree na mambo, but there was a challenge. Manze list ya watu wanataka kwenda interview ya US ni wengi. By the time hizi processes zinafanywa ni end of 2023, June ndio alikuwa amemaliza KCSE hiyo November, so ni ku-apply nini. So hii December ndio wanapata actually beginning of 2024 ndio wanapata wanaambiwa itabidi kijana aende physically. Sasa noma ni kupata slot unaweza ngoja hata miaka 2. In fact walitumiwa ile date yenye wanafaa report na ilikuwa January of 2024. I think walikuwa wanafaa report July of 2025 ndio walikuwa wanafaa waende huko. But sasa kumbe kuna watu waga wanapatiwa hizi dates, lakini either juu ya uoga ama hiyo date inafika na haujajipanga vizuri, wanaondokea, wanaamua kupostpone. So mtu akipostpone, wewe unaweza angukia uvuto hapo mbele. So hii familia wako na mtu wao ako States. So huyu uncle mwenye ako States akamwambia msijali, najua mmepatiwa date ya huko mbali, but mimi nitakuwa nafanya mambo zangu, niangalie kama kijana anaweza bumpiwa up ndio akuje afanye hii shughuli yake mapema. Na the family was like okay, sawa, kaende sana. Haya, Mungu si ni mwema. Kijana akapatiwa date ya 2024 September. Unaona, it's better than kungoja 2025 July. So akaambiwa ni aje, kijana amebumpiwa up to 2024 September. I mean 2024 September. Unaonaje hapo, iko sawa? Atapiga ako sawa, iende sana. So kijana hata ameenda, amesha join shule, anapiga shughuli zake za college pale nini, na ikafika hiyo time ya kwenda embassy. Sasa ni kukalisha kijana chini na kumprep. Yani kila kitu yenye unafaa ujibu huko, ukienda ufumble kidogo kwa hiyo interview. Huko hawatambui. Huko unanyimwa. Kijana wenu Njugush alijaribu hapo, akapeleka Ukerugoya huko. Anafikiria American Embassy ni kutus. Anafikiria hapo ni kamakis. Alishangaa sana. Hata wakuongeleshagi wanatoaga slip ya pink. Ukienda American Embassy uone tu slip ya pink imetolewa. Hata usingoje kuuliza. We jua unarudi mahali umetoka. Anauliza unaenda kufanya nini huko, wewe unafanyaga shughuli gani? Anaambia majamaa, mimi nakuaga msanii Deadly. So umeenda kazi huko? Sijaenda kazi. Naona wewe ni msanii. Sijui ni poster waliona ama ni nini. Huyu mtu anatubeba ate huyu. Unafikiria sisi ni watu wajinga? Rudi Ruiro. Huyo ni Njugush wenu anatendewa unyama hivyo. Sasa hebu imagine tu mtu hawatambui. Haya. Sasa kijana ameingia pale. Na pale hakunaga siri. Unajua inakuwaga ni kama bank. Unajua vile ukienda kwa bank, teller anakuwaga amekaa pale, alafu mmeseparatiwa na glass, na wewe uko hii side nyingine.
So ndio musikizane through hii glass, lazima ashout huyo mwenye ako huko ndani. So kila mtu mwenye ako hapa kwa line anasikizaga tu conversation yenu, anasikia ukijikaranga hapo na mafuta yako. So kijana ako hapo anaona mazee shosho ananyimwa pale, oi kuna jenzi hapa amerudishwa ushago, yani hakuna rahisi pale. But yeye juu alikuwa amepigwa preparation safi, akaamua kaende sana, kwani iko nini. So ndio huyo kijana akafikiwa, kaenda akakalishwa chini, wakaangalia mambo yake vizuri, nini, wakamhoji hapo, wakamhoji, wakaona okay, huyu kijana akai ni kama ni boy atatusumbua. Then wana discover kumbe hata familia yake washawaiviza wote. So I guess tu utu ilishika huyo madam hapo mlami, akaangalia akashindwa. Sasa family mzima imegrantiwa visa, ninyime huyu last born, hata mimi nitakuwa mtu wa aina gani? Hakuna haja. The fact that the family is doing very okay huku, washaienda huko before na wakarudi bila nini, hakuna vile huyu anaweza enda huko kukua gaidi. Kamtolea hapo slip ya green, kap ndani, pigwa visa yake safi hapo, sawa, toka enda nyumbani. Oi, furaha ilioje. Akaingia mtaa akaambia kikosi, we are going to America man, imekubaliwa, visa nimepewa, bas sasa nikupanga nini, nikupanga sasa tarehe ya kwenda. Kabla hii safari ianze, it is very important to note ya kwamba excitement ya huyu kijana ilikuwa off the roof. Kabla atoke Kenya alikuwa mpaka anachapiana na mabeshte wake hapo. Unajua vile mnakuaga na ka group kama beshte hapo, mnaongea. Na huyu kijana amesomea chuo fiti, so ni chuo hata mabeshte huko amuongei tu Kiluya hapa kama kina Us. Hapa mnaongea yani Kilami na tembea hapo nini. Yani ni watu wame good schools. Okay. So kabla atoke Nairobi, wako hapo wanapigana banta kwa hii group yao. Wanaambiana, mtu wangu Jo, unafilaje Jo, unaenda majuu wewe? Jamaa naambia mimi kwanza hamna bahati. Nataka nikirudi hapa munitii nyinyi. Maganji nayo, unajua huko kwanza naenda kupiga wera huko. Kuna design waseo wanaingia mahali unapata tuwera tudogo, unalipwa kaa $9 per hour. $9 per hour mtu wangu. Hiyo ni kaa 11 Gs per hour. Ni 11 Gs ama ni 1,100 per hour. So hebu imagine nifinye hata 5 hours tu per day. Hiyo ni karibu 1,000 mtu yangu. Mimi hapa ndakuwa tu sawa. Okay. Wanacheka, wanamwambia, lakini hebu imagine wewe juu bado hujafika 21, hata mambo ya kukata maji hutaweza. Nyi kwani hamnijui? Mimi naingia pale na forge ID. Napiga ID yangu safi pale ya 21 years. Mimi nitakuwa naingia club kama kawaida. Mimi nakwambia hizo 6 weeks. Mtatii nyinyi. Ni mapicha tu. Okay, sawa, all the best. Haina mambo, you go do your thing. Uko tu sawa. So, hiyo ni before atoke Nairobi. Sasa ameshatoka Nairobi, wameenda, safari ndio hiyo. Wamefika Schiphol, wamechukua Delta, amekaa huko nyuma. Delta imeenda touchdown wapi? Detroit. Shuka pale airport safi, kijana anasikia fiti, deadly, nini. Then, wakati wanaingia pale so jo ukirudi lazima immigration wamalizane na wewe, wahakikishe kila kitu iko sawa. Now, unakumbuka ule anko nilikuambia ni wa majuu, alimsaidia kumtafutia date mzuri. Turns out huyo anko alikuwa amekuja Kenya kutembea. By the time hii visa inafanya nini? Inatoka. So ile time anko anafaa arudi majuu, akaambia kijana, in fact ile time mimi naenda, si tutaenda na wewe, since the rest of the family waliachana na hii trip, na wewe tu ndio hujafika kule, wacha wakati mimi narudi kule tuende na wewe, uexperience huko, utembee nini, hata kama ni for ilikuwa I think 6 weeks ama ni 6 months. I think 6 weeks if I'm not wrong. Then urudi. Si hiyo iko sawa? Hiyo iko sawa. Good. So wamepanga kila kitu, ikafika ile siku ya kufanya nini? Ya kusafiri. Furaha. Mepack kila kitu yake safi hapo manze, kila kitu iko sawa. Akachangamka na familia yake, wakapeleka mpaka pale airport, mpiga push, kijana wetu anaenda US huyu. Mtalii huyu, acha aende atembee huko asikie fiti. Wako na huyo anko yake, so anajua kila kitu safi. Everything is
okay. As long as ankule ako area, our boy will be fine. Na wakaagana kwa airport, na majamaa wetu wakachukua ndege ya KLM Tekengori kutoka Jomo Kenyatta International Airport mpaka Schiphol pale mahali panaitwa Amsterdam. Now, kutoka Jomo Kenyatta mpaka pale mambo ilikuwa mufti, hakukuwa na mambo mingi. Wakaenda wakafika pale Schiphol. By the way nakoga Schiphol ama ni Schiphol, depending na mali umetoka. I think Brits wanaisemaga Schiphol. So kufika pale wakakuwa na layover. Layover I think ilikuwa ya 4 hours if I'm not wrong. Then kutoka Schiphol wanafaa wa connect na Delta Airlines Tekengori mpaka Detroit City. Detroit. Now, wakiwa pale layover, au wako tu stories zingine nini wanafanya tu mambo yao huko, wanatembea kwa airport hapo, wakiwa naona mamambo huko duty free nini, ile time inakam inaisha, wanaingia pale maskani ya kuboard, gate yao washajua ni ya kuboard ni gani, wanaingia pale, wanavuka pale kwa gate vizuri, na wanaingia ndege ya nini, ya Delta. Unaona hapa kuna 4 hours, watu wangefaa kuwa wanapiga story important, hawakupiga, walienda maraundi. Haya, wakafika pale Delta Airlines, wakaingia ndani ya ndege, wakatulia, wakapata safari ya kutoka Schiphol mpaka Detroit. Hii Delta Airlines haijajaa. Sasa kama hii ndege haijajaa, haja gani tujisqueeze hapa mimi na anko yangu, na huko nyuma kuna viti hazina watu, naweza enda huko nijitandaze, nilale kama mtu wako business class. Why sit here? Kijana akatoka, akaenda akakaa wapi? Huko nyuma mahali hakuna watu, kajiwekelea hapo sawasawa like the king he is. Hii safari ya kutoka Schiphol kwenda mpaka Detroit ingekuwa wakati mwafaka wa watu wawili kukaa chini waongee important things, but hawakuongea. Sababu gani? Kijana alikuwa amejitandaza kama salamanda huko kwa zile vitu za nyuma. Very nice. Okay. Huyu anko yake ni anko ambaye amekuwa US for the longest. So hata ako na citizenship na nini, ako sawa. Huyu ni mtu kwa immigration na haezi hata ongeleshwa mara mbili. Wanaona tu, you come back home, ya sawa. Pop stamp, ingia. Kijana hajawahi kama huku. So yeye hapo kwa line kidogo ameanza kuulizwa tu maswali. Anko vile alipita, kijana hakuwa amefikiwa. So vile alipita akaenda the other side, akadiscover, wait. Huyu kijana juu hajawahi nini huku, ataulizwa tu maswali hapo. So ndio ni mprep, akaingia pale WhatsApp akam nini, hapa watakuuliza ABCD, wakikuuliza jibu hivi. Hapa watakuuliza ABCD, wakikuuliza jibu hivi. Hapa watakuuliza ABCD, wakikuuliza jibu hivi. Hapo sawa, kila kitu iko fresh, akatuma. Jamaa si ameingiza baridi yako hapa kwa line, anaona watu wakinini tu, aangalii simu, aoni ametumiwa mwa Kenya hapo, akaenda akaingia. Wakaanza kumuuliza zile maswali. Na hizi maswali yanaulizwa ni maswali ya anko yake amemtaipia pale a few minutes ago, lakini sababu jamani kama alikuwa kidogo katika hali ya tension, hakuangalia simu. So of course, one of the questions hapo akajibu vibaya. Kitu hafai kujibu. Jamaa wa immigration wanakuambia gaina mambo, hata usiogope. Kuna room iko mahali hapa hivi, nataka tuingie hapo tubonge dakika 2 tu. Ni cheki vitu 2-3, hata usiwe na wasiwasi. Na cheki tu vitu 2-3 nini. Bas, alafu mimi nikuachilie. Wewe uingie shughuli zako. Hapo siko sawa. Hapo iko sawa Morio, haina mambo. Very nice. So kidogo ameingizwa kwa room pale. Kidogo jamaa mwingine ametokelezea hapo sahi. Asmile ni jamaa anakaa amebonda deadly. Kavuta kiti hapo kando yake, akamwambia, so umekuja hapa kufanya nini na nini? Nimekuja nini. Okay. Akaulizwa swali lingine hapo, jamaa hakuwa satisfied na hiyo jibu, akamwambia hebu fanyaje? Hebu nipige simu yako kidogo. Nataka tu kucheki ma 1-2 ni hakikisha tu kila kitu iko sawa nini. Haina mambo. Akachukua simu, akaanza kuingia huko ndani ya ma messages. Kamuuliza, na US ati umeniambia umekuja kufanya nini? Nimekaa mtu kutulia. Niko hapa for 6 weeks, anko yangu anaishigi hapa. Nimekaa mtu nimtembelee, tukae tutulie. Okay. So for hizo 6 weeks utakuwa unafanya nini?
Sitaki kuimagine utakuwa unakaa tu kwa nyumba. Najua hiyo kukaa kwa nyumba ndio inafanyaga watu wanaboeka, unaanza kutafuta shughuli za kazi. Na sisi hapa hatutaki wageni wanaenda kazi. Sisi tunataka wageni wanaingia utalii, wakimaliza utalii wanaenda. Akasema mimi hata mambo ya kazi mimi nimekuja hapa sherehe. Nikuje nitalii, nione mambo nini. Bas, mimi nirudi wapi? Nirudi Kenya. Okay. Hii group mnajiita Bad Boys Forever ni nyinyi? Okay. Naona hapa James amekuuliza form itakuwa gani huko, ukamjibu kuna makazi hata ziko hapa za $9 per hour. Mpaka unajua rates Wow. Okay. All right. Okay. Nice. Ochuodho hapa amekuuliza utafanya aje na uwezi kata maji, ukasema utaforge ID. Wow. Okay. Wow. Very nice. Very nice. Sawa. Hii group yenyu mko very proactive. Akitoka tu kwa group anapata message zingine zimeingia kutoka kwa anko. Anko amemtumia Mwakenya yote. Wakikuuliza hivi jibu hivi. Wakikuuliza hivi huyu anko yako ndio mmekuja na yeye, ndio unaenda kuishi kwa naona amekukocha hapa. You are very ambitious. You are very ambitious young man. Oh wow. Okay. Sawa. So this is what's gonna happen. Anko yako ataenda nyumbani. Shafika. Wewe safari bado. Yeah. So taka passport yako haraka. Niko nayo. Ni mimi niko nayo. Thank you. Yes, hii passport nitabaki nayo. Nataka nikuonyeshe Maskan, uende utulie vizuri sana. Vizuri, kuna wifi. Taingia hata internet ufanye mambo yako. Then ikifika Maitha, kuna ndege inatoka ya Delta, itaingia Tekengori mpaka Shipo Airport. Ukiwa pale Shipo, utaingia KLM haraka faster mpaka Nairobi, Kenya, pale JKIA. Kutoka hapo JKIA utapotea. Si hapo uko sawa? Very nice. Haya, tulia pale dakika 10, wacha tu organize mambo ya transportation, alafu mambo yako itakuwa sawa. Unajua jamaa alienda kaka kwa hiyo room, akifikiria huyu jamaa atarudi amwambie, "Psych! Umeingiza njeve, shika passport enda." Anangoja mpaka leo. After a few hours aliitwa kuja, ndege yako imepatikana Tekengori mpaka kwa Delta. Passport yake haikupewa yeye, ilipatiwa flight attendant. Akaambiwa the moment the aircraft leaves the United States airspace, that's when unafaa urudishie kijana passport. Usifanye makosa ya kumrushia hii passport kama hajatoka the United States airspace. Okay? Yes. Very nice. So passport, flight attendant akakaa nayo, ndege ikatoka pale Detroit, ikashika nini na ikatoka kabisa. Vile ilianza kuingia area za Mexico ikienda, ndio akarudishiwa passport yake. Kaambiwa tukiwa pale si unajua connection yako mahali iko. Very nice. Kijana akafika pale Schiphol, akakaa chini mahali akiangalia hizo maduka za duty free hapo, akijiuliza Jesus, yani ni mimi huyu? Ni nini ilikuwa inanituma kulala huko nyuma? Si hiyo time ningekaa chini na anko yangu anipeleke na mdri. Tulikuwa na more than 8 hours ya kukaa pamoja tu anipange vizuri. Sasa kierere ilikuwa ya nini? Ndio huyo kwa KLM haraka faster Jomo Kenyatta International Airport. Kijana wenu akarudishwa hapo Tekengori. Kapata amesubiriwa hapo na familia. Hii time yote watu wanaring kwa kichwa yake ni wale watu walikuwa wananyimwa visa huko embassy ya kina Njugush. Hata akawish tu angekuwa nao. Juu sasa mazee umeenda all the way mpaka umeshika US soil hivi pap. Alafu unaambiwa psych rudi. It was bad. It was bad wena. Yeah, so akona infraction hapo kwa visa. Sasa sijui itakuwaje hapo. Sijui kama atapewa ingine. Usually naambiwa go after some time uwaga unaweza enda ureapply, but sasa I don't know. Americans wanakaza jo. Na hivyo ndio boy wenu hakufika.
Alafu hakuna kitu mbaya kama yani anko yako ako pale, yani hata ukiwa ako pale but hata hamwezi karibiana. In fact hata kuongelesha zero. Anko wewe si ushamaliziwa, wewe enda. Huyu tuachi. Huyu bado safari yake haijaisha. Maje baba. Takula chakula ya ndege wewe. Wah! Yeah, he can laugh now, lakini najua hiyo time it was not a laughing matter. Aish. Haya, wadau, wacheni tufungie hapo the stories. Now you know what to do and what not to do. Ukienda pale, usifikiria ati juu umepanda hiyo ndege imeisha. Mtihani inaishanga wakishafunga. Unajua vile wanafungaga hiyo nini yako, wanakurushia kwa kale kadirisha. Welcome to the United States. Hapo ndio safari ya mtihani yako imeisha. Before apige hii kitu. Hey. Be very very careful. Imekuwa true wadau. Tutaonana katika kipindi kijacho. Nyinyi ni wa nguvu. Adios muchachos. Peace.